children, in last video we completed structure of female reproductive system, right? In this session we are going to discuss about mammary glands. What are mammary glands? Mammary glands are modified sweat glands, right? It is present in both sexes, male and female, but rudimentary in male, undeveloped condition, right? But it functional in the female. In females, these remain undeveloped till puberty. At puberty, they start developing under the influence of estrogen and progesterone hormones. Estrogen and progesterone female sex hormone, right? A pair of mammary glands are present, right? Location on the thoracic region. This is the thoracic region. These are a pair of rounded prominence present over the pectoralis major muscle. This is the pectoralis major muscle. Okay. These are a pair of rounded prominence present over the pectoralis major muscles on front wall of the thorax. Right? Got it? Shall we recall it again? Point number 1, it is a modified sweat gland present in both sexes but rudimentary in the male, functional in the female. Paired mammary glands are present. Location on the thoracic region. Yes, got it? Yes. Point number 7. Mammary gland contains glandular tissue. What is glandular tissue? Glandular tissue is nothing but lobes, lobules, ducts present inside the breast is called it as glandular tissue. Mammary glandல இருக்கக்கூடிய அந்த லோபு, டக்ட் இதெல்லாமே சேர்த்து நம்ம glandular tissue ன்னு சொல்றோம். Glandular tissue comprises about 15 to 20 lobes in each breast, right? As well as it contains variable quantities of fat also. See the fat tissue. Along with the lobes, it also contains variable quantities of fat, adipose. Fat is nothing but adipose. Variable quantities of fat, adipose tissue too. As I told you that it contains lobe, 15 to 20 lobes internally, right? How many lobes? 15 to 20 lobes. These lobes are interconnected with the help of the connective tissue, fibrous connective tissue. So internally breast contains glandular tissue forming mammary glands, fibrous tissue, connective tissue and the fatty adipose tissue. Okay, what it contains? Internally the breast consists of glandular tissue, right? Glandular tissue, fibrous tissue which connects the lobes are fibrous tissue, right? Fibrous tissue and fatty or adipose tissue. Fatty or adipose tissue, right? Internally the breast consists of glandular tissue forming mammary gland, fibrous tissue, that is connective tissue which connects the lobes inside it, and fatty and adipose tissue, right? Mammary glands are modified sweat glands, right? Median nipple, see the picture, point number 8. Median nipple area is present. The median area is a nipple area. This area is called it as nipple area, that is surrounded by a pigmented, hyperpigmented. This is nipple area that is surrounded by a hyperpigmented region called areola. This region is called it as areola. The median nipple is surrounded by a pigmented, hyperpigmented region is called it as areola. And it
looks like a deep pink or light brown in color. Right? On the surface of areola, numerous sebaceous glands called areolar glands are there. See, on the surface of the areola, numerous sebaceous glands are there. That sebaceous glands are termed as areolar glands. Right? Areolar region contain areolar gland. It's nothing but sebaceous gland. What it secretes? Sebum. What is the secretion of the areolar gland? It is actually a sebum. What is the use of the secretion? Areolar glands secretions reduce the cracking of the skin of the nipple. Right? Nipple crack ஆகறதுல இருந்து இது தடுக்குது. இதோட secretion. Got it? Shall we recall it again? Point number 7. It contains glandular tissue. What is glandular tissue? Lobe, lobule present inside the mammary gland is called it as glandular tissue. And variable quantities of fat also present. And then the lobes are interconnected by connective tissue. Right? The median part of the mammary gland is called it as nipple. Nipple is surrounded by a hyperpigmented region called areola. Areola has numerous sebaceous gland called areolar gland. That areolar gland secretes sebum. Okay, it is a secretion which used to reduce the cracking of the skin of the nipple. Got it? புரிஞ்சுதா? Next, anatomy of mammary gland. Internally, each mammary gland consists of 15 to 20 lobes. See, these are the lobes. 15 to 20 lobes. Will you be able to see? These are the 15 to 20 lobes. The lobes are separated by fat and connective tissue. Imagine this is a mammary gland. Mammary gland has 15 to 20 lobes. Right? These lobes are separated by adipose tissue and connective tissue. Got it? How many lobes are there? 15 to 20 lobes which are separated by fat and connective tissue. Each lobe is made up of. Imagine this is a lobe. This is a lobe. Right? This is the lobe. Each lobe is made up of lobules. Lobe contain lobules. Got it? Lobe contain lobule. Lobule contain a cavity. Okay, grape-like clusters. Dracha madri kutti clusters. Grape-like clusters. That cluster is called it as alveoli. The cavity is called it as alveoli. Right? That alveoli is lined by epithelial cells. Lined by epithelial cells. These are the epithelial cells. Shall we recall it again? This is the main concept. Try to understand properly. Imagine this is a mammary gland. Okay, this is the structure of mammary gland. Mammary gland contains 15 to 20 lobes. Like this, 15 to 20 lobes. Each lobe has lobules. Each lobe has lobules. Right? Lobules contain a acini, a cavity. Acini is nothing but a cavity. Acini is otherwise named as alveoli too. Lobe, lobule, inside the lobule, alveoli or acini is there. It is a cavity actually. Got it? புரிஞ்சுதா என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா? ஒரு வாட்டி ரீகால் பண்ணிடலாமா? இதான் மெயின் கண்டென்ட். This is mammary gland. Right? Nipple, areolar region. Right? It has 15 to 20 mammary gland. Right? 15 to 20 lobes. Mammary lobes. Mammary lobes contain lobules. Numerous lobules. Lobules. Lobules contain grape-like clusters of cavity. Grape-like clusters of cavity is called it as acini or alveoli.
The glandular tissue comprises about 15 to 20 lobes in each breast. Each lobe is made up of number of lobules. Each lobule is composed of grape-like cluster of milk secreting gland alveoli. It's nothing but cavity. A cavity inside the lobule is called as alveoli or acini, where the milk is produced. Right? Alveoli la dhaan milk produce agum. Got it? Once again I repeat, this is the basic concept. Imagine, see to the picture carefully. I am going to zoom now. See to the picture. Right? This is mammary gland. Right? Mammary gland. Mammary gland contain lobes. Right? This is lobe. Lobe. இந்த மாதிரி லோப் இருக்கும். லோபுக்குள்ள lobular cells. Lobule. Lobular கிட்ட lobular cells. Right? Then இங்கிருந்து duct வருதா? Okay? Lobule இருந்து duct வருதா? This duct is called it as mammary tubule. Mammary tubule. Mammary tubule நிறைய join ஆச்சுனா mammary duct. Yes, ஒவ்வொரு lobule இருந்து வர்றது mammary tubule. Mammary tubule இருந்து நிறைய mammary tubule form பண்ணா mammary duct. Mammary tube lobule இருந்து வர்றது mammary tubule. Right? இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு mammary tubule இருந்து join ஆகும்போது mammary duct form ஆகும். Yes, got it? புரிஞ்சுதா? Yes, shall we zoom it here? See the picture? Yes. See, this is a lobe. Imagine this is a lobe. Right? This is lobe. In the lobe structure, இங்க பார்க்கிறோம். Right? Right? புரிஞ்சுதா இப்ப? இந்த lobe. இந்த லோபுக்குள்ள என்ன இருக்கு? நிறைய lobules இருக்கு. These are the lobules. These are the lobules. இந்த lobules குள்ள இருக்கக்கூடியது alveoli. இந்த lobules குள்ள இருக்கிறது alveoli. Lobe. லோபுக்குள்ள lobules. Lobules குள்ள grape-like clusters called it as alveoli. Right? Got it? I hope you can understand now. See, அதுல இங்க பாத்தீங்கன்னா லோபியூல்ல இருந்து வெளியே வருது இல்லையா? ஒவ்வொரு லோபியூல்ல இருந்து வர்றது mammary tubule. Mammary tubuleலாம் join பண்ணா mammary duct. Right? லோபியூல்ல இருந்து இது லோபியூல் நினைச்சுக்கோங்க. இதுதான் லோபியூல். செகண்ட் டயகிராம்ல mammary lobule. Right? அந்த லோபியூல்ல இருந்து இங்க வருது இல்லையா? இதுதான் tubule. Right? லோபியூல்ல இருந்து ஃபார்ம் ஆகிறது tubule, mammary tubule. So இங்க இருந்து ஒரு mammary tubule, இங்க இருந்து ஒரு mammary tubule, இதெல்லாம் join ஆகி வந்ததுன்னா that is called it as milk duct or mammary duct. Milk duct or mammary duct. So mammary alveoli ல இருந்து வர்றது இது mammary alveoli. ஒரே ஒரு இதோட structure. Right? Mammary alveoli. Mammary alveoli ல இருந்து வர்றது mammary tubule. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுல இருந்து வர்றது. Right? ஒவ்வொரு லோபியூல்ல இருந்து வெளியே வர்றது tubule. Tubuleலாம் சேர்ந்தா. Right? இந்த tubuleலாம் சேர்ந்தா என்ன கிடைக்கும்? mammary duct or milk duct. Got it? So இந்த alveoli சுத்தி என்ன இருக்கும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா myoepithelial cells. Right? Myoepithelial cells. You able to see? These are the myoepithelial cells. இதுக்கு மேல zoom பண்ணி பாருங்க. இது இந்த மாதிரி இருக்கா? alveoliக்கு மேல இருக்குது myoepithelial cells. அது மட்டும் இல்லாம இந்த alveoliல என்ன இருக்கும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா milk producing cells இருக்கும். Right? This is alveoli. Okay? That alveolar wall has myoepithelial cells. And then it also contain milk producing cells, epithelial milk producing cells. அப்ப இந்த alveoli குள்ள என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? இதுதான் imagine alveoli. alveoli குள்ள milk
ஃபார்ம் ஆகும். அப்படி மில்க் ஃபார்ம் ஆகும்பொழுது இந்த மயோ எபித்திலியல் எப்போ ப்ரெக்னன்சி ஆஃப்டர் த during the pregnancy time, after the childbirth, what will happen? This myoepithelial cells get contract, squeeze. அப்போ உள்ள இருக்கக்கூடிய மில்க் என்ன ஆகும்? எஜாக்குலேட் ஆகி வெளியே வரும். எஜாக்குலேட் ஆகி எது வழியாக வரும்? மெமரி டியூபியூல். எக்ஸாக்ட்லி, மெமரி டியூபியூல். அந்த மெமரி டியூபியூல்லாம் எங்கே ஃபார்ம் ஆகும்? மெமரி டக்ட். ரைட், புரிஞ்சிச்சா? எல்லா மெமரி டக்டும் ரைட் எங்கே வந்து ஓப்பன் ஆகும்னா லாக்டிஃபரஸ் டக்டாக ஓப்பன் ஆகும் லாஸ்ட்டாக முடியும் போது நிப்பிள் கிட்ட. Yes, got it? Once again I repeat, mammary alveoli. Mammary alveoli lerundu, see the picture. Alveoli, alveoli lerundu ovvoru idhula irundhu mammary tubule, right? Mammary tubule lerundu mammary duct, right? Mammary duct எல்லாம் join ஆகும்பொழுது இந்த இடத்துல zoom பண்ணி பாருங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி நிறைய ஃபார்ம் ஆகுது. ஜாயின் ஆகும்போது இந்த ஜாயின் ஆகும்போது ஒரு ஸ்வாலன் போர்ஷன் இருக்கும். அந்த ஸ்வாலன் போர்ஷனை மெமரி ஆம்புல்லே, அந்த மெமரி ஆம்புல்லேக்கு அப்புறமா இருக்கிறது லாக்டிஃபரஸ் டக்ட். இந்த மாதிரி நிறைய லாக்டிஃபரஸ் டக்ட் மூலமாக நிப்பிளில் ஓப்பன் ஆகும். திஸ் இஸ் கால்ட் இட் அஸ் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் மில்க் கண்டக்ஷன். எஸ், ஷால் வி ரீகால் இட் அகெயின்? ஓகே, 15 to breast, breastல 15 to 20 lobes are there, right? 15 to 20 lobes are there. Lobe contains lobule, lobe contain lobule. Lobule குள்ள என்ன இருக்கும்? Alveoli. Alveoli is nothing but cavity inside the lobule is called it as alveoli, right? இதுல இருந்து வரக்கூடிய ஒவ்வொரு டியூப், அல்வியோலில இருந்து ரைஸ் ஆகி வரக்கூடிய ஒவ்வொரு டியூபுமே நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? மெமரி டியூபியூல். மெமரி டியூபியூல்லாம் சேர்ந்தா மெமரி டக்ட். மெமரி டக்ட் வந்து லாஸ்ட்டாக ஒரு ஃபார்ம் பண்ணி ஜாயின், மெமரி டக்ட்லாம் ஃபார்ம் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்வாலன் ஏரியாவாக மாறும். தட் இஸ் கால்ட் இட் அஸ் மெமரி ஆம்புல்லா. மெமரி ஆம்புல்லா ஓப்பன்ஸ் த்ரூ த லாக்டிஃபெரஸ் டக்ட். எஸ், காட் இட்? I hope you can understand this concept very well, right? Yes. Internally, each mammary gland consists of 15 to 20 lobe-like structure. 15 to 20 lobe-like structure, right? Lobe contain lobules, right? Lobules contain grape-like clusters called alveoli. That alveoli is lined by myoepithelial cells and it also contains milk producing epithelial cells, right? With the help of the milk producing epithelial cell, alveoli produces milk. After the parturition, the myoepithelial cells which surrounds the alveoli squeezes, contracts. Then the milk expels through the mammary tubule, right? Mammary duct, tubule la senda duct. Duct எங்க ஓப்பன் ஆகும்? ஒரு ஆம்புலா ரீஜன்ல ஓப்பன் ஆகும், ரைட்? அந்த ஆம்புலா ரீஜன்ல ஸ்டோர் ஆகும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு. அதுக்கப்புறமா மெமரி ஆம்புலாக்கு அப்புறமா நிப்பிள் கிட்ட வரும்பொழுது என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? லாக்டிஃபெரஸ் டக்ட். த்ரூ த லாக்டிஃபெரஸ் டக்ட் what will happen? Milk get ejaculated. Yes, got it? சிம்பிளா உங்களுக்கு இந்த டேர்ம் புரிஞ்சுதா? Anatomy of mammary gland. Now only we completed. As I told you before, lobe contain lobule, lobule contain alveoli. Alveoli or acini is a cavity which open into mammary tubules. இந்த alveoli எல்லாம் எங்க ஓபன் ஆகும்? ஒவ்வொரு alveoliயும் எங்க ஓபன் ஆகும்? mammary tubulesல. இந்த mammary tubulesலாம் join ஆனதாகும் mammary duct, right? Mammary tubules each lobe, mammary tubules of each lobe, ஒவ்வொரு லோபுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஓகே குட்டி குட்டி mammary tubuleலாம் ஃபார்ம் பண்ணா ஜாயின் பண்ணா mammary duct. Several mammary duct joins and wider portion is called it as mammary ampulla, right? This swollen region is called it as ampulla. Shall we zoom and see that ampulla region? Yes. See, this is ampulla. Got it? This region is called it as the swollen region is called it as ampulla.
Ampulla opens through the lactiferous duct, through the nipple area. So don't think that a single pore which produce milk, not a single pore. That nipple region contains a lot of minute pores which ejaculates the milk to the young one after the paturation through the lactiferous duct opening. Got it? Yes, I hope you can understand. See, lobe contains lobule, right? Lobule contains grape-like clusters, cavity. Okay, that is a cavity, actually a cavity. Acini, okay, single cavity. See, it's a acini. Acini contain milk producing cell, right? Milk producing cell, and as well as lined by myoepithelial cell. That milk producing cell secretes milk. After the paturation, the myoepithelial cells get contract, then it expels the milk out of the alveoli through the mammary tubule, right? இந்த மாதிரி நிறைய alveoli இருக்கும். எல்லா alveoலையும் ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய mammary tubuleலாம் சேர்ந்தால் என்ன சொல்லுவோம்? mammary duct. இந்த மாதிரி mammary duct நிறைய லோப்ல இருந்து இங்க ஒரு லோப் இங்க ஒரு லோப் அந்த மாதிரி ஜாயின் ஆகும்போது mammary ampulla in the swollen region is called it as mammary ampulla. mammary ampullaல என்ன ஆகும்னா மில்க் கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஸ்டோர் ஆகும். mammary ducts expand and form mammary ampulla where some milk may be stored before going to the lactiferous duct. Each lactiferous duct typically carries milk from one of the lobes to the exterior, right? Got it? Yes, புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு இந்த content? Right? Ampulla is connected to the lactiferous duct in the nipple. Under the nipple, each lactiferous duct expand to form the lactiferous sinus. Lactiferous sinus is nothing but that is a lactiferous ampullae. Right? Lactiferous sinus ஒன்று தான், mammary ampullae ஒன்று தான், right? Lactiferous ampullae ஒன்று தான். Got it? So each lactiferous duct separately opens by a minute pore on the surface of the nipple. I hope you can understand this concept. மெயினாக இந்த கான்செப்டில் நீங்கள் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது lobe contain lobule, okay? Lobule contain a cavity. That cavity, grape-like clusters of cavity is called it as alveoli. alveoli-லேருந்து ஒவ்வொரு alveoli-லேருந்து வரக்கூடிய அந்த டியூபை mammary tubule. இந்த mammary tubuleலாம் சேர்ந்து வெளியே வந்தால் mammary duct. mammary duct எல்லாம் சேர்ந்தா ஓகே mammary ampullae, swollen area. mammary ampullae இருந்து lactiferous duct nipple ஓப்பன் ஆகும். எஸ், got it? mammary gland. Actually, normal development of the mammary gland breast begins at puberty, right? At puberty time, progresses with changes during the each menstrual cycle. But in non-pregnant women, the glandular structure is largely underdeveloped and the breast size is largely due to the amount of fat deposit. Got it? In non-pregnant women, the glandular structure is largely undeveloped. See to the picture. In this picture, it's a lactiferous breast. The upper portion, just we merged two diagram. This portion is called it as lactiferous breast. It is actually a non-lactating breast. Lactating breast, a breast which expels the milk outside, right? Ejaculates the milk outside. பால் சுரக்கக்கூடியது இந்த இடத்துலையும் and then non-lactiferous இந்த இடத்துலையும் போட்டிருக்கும், ரைட்? அப்போ அண்டர் டெவலப்டு கண்டிஷனில் இருக்கிறது எபித்திலியல் செல்ஸ்லாம் அந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆகாமல் இருக்கிறது, மெமரி கிளாண்ட்லாம் அந்த அளவுக்கு, அதாவது மெமரி லோப்ல அந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆகாமல் இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் எதுனா நான் ப்ரெக்னென்ட் உமன். எஸ், இது வந்து மேலே இருக்கிறது நான் ப்ரெக்னென்ட் உமன் போர்ஷன். சும்மா உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக ரெண்டு மெர்ச் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம். கீழே பாருங்கள், லோப்ஸ்லாம் அழகாக டெவலப் ஆகி அந்த லோப்ஸில் மயோ எபித்திலியல் செல்ஸ்லாம் நல்லா தெரியுது, ரைட்? In non-pregnant women, the glandular structure is largely underdeveloped. இந்த இடத்துல underdeveloped இருக்கு. இந்த இடத்துல lactating breastல நல்ல developed conditionல இருக்கு லோப்ல. Right? In non-pregnant women, the glandular structure is largely underdeveloped and the breast size is largely, அப்ப the size of the breast is largely
due to the amount of fat deposit. The size of the breast does not have an influence on the efficiency of lactation. There is no interlink between the size of the breast and the lactation. Right? The size of the breast is fully depend on the fat content. Got it what I am telling? The size of the breast does not have an influence on the efficiency of lactation. The size of the breast does not influence on the efficiency of lactation. The size of the breast due to the amount of just a fat deposit. Got it? Yes, Punjida. Thank you children.